Hello everyone, narito na naman po ulit tayo sa isang makabulahang pag-uusap. Muli, huwag niyo pong kalimutan, click subscribe, hit the notification bell, and again, at the end of this lesson, I'm very sure you're going to love mathematics with Ma'am Cleo. Again, I'm Ma'am Cleo, your math teacher. So, ang lesson po natin ngayon is about sum and difference of two cubes. Our learning competency is about factoring the different types of polynomials with their different techniques. So, ang objective mo natin, unang-una, we need to define factoring sum and difference of two cubes, factor polynomials, using the difference of two cubes, and at the end of the lesson, you're going to apply it in factoring the different polynomials. Simulan po natin ito sa unlocking of difficulties. So, una, you're going to find the cube root of the following. Hindi ko lang alam kung kayo ba ay may idea na kung ano ba ang cube root. So, pag sinabi pong cube root, ito ay kapag i-multiply natin ng isang integer na 3 beses sa kanyang sarili. Okay. Cube root of 8. So, ano ba ang number or integer na kapag i-multiply ng 3 beses sa kanyang sarili, ang sagot ay 8? Okay. Answer is 2. Kasi 2 times 2 is 4. Times 2, 8. Cube root of 64. So, ang sagot ko ay 4. Kasi 4 times 4 is 16. Times 4, 64. Cube root of 343. The answer is 7. Kasi 7 times 7 is 49. Times 7, 343. Cube root of 1,000. Alam niyo ba kung ano ang cube root ng 1,000? Okay, tama. So, ang sagot ay 10. Kasi 10 times 10 ay 100. Times 10, 1,000. Cube root of 1. I'm sure ito ay alam na alam nyo kasi napakadali lang. Ano ba ang number na kapag multiply ng 3 beses sa kanyang sarili, ang sagot ay 1. Okay, very good. So, ang sagot ko ay 1. Kasi 1 times 1 is 1. Times 1, 1 pa din. Okay, then let's do the reverse. So, this time, we're going to give the exact values of the given integers. So, ibibigay naman po natin is by exponent. Right. So, ito po ay pag-aralan na natin dati, pero in terms of squares. Yung sinasabi ko noon na ang exponent ay nagsasabi kung ilang beses natin i-multiply ang base sa kanyang sarili. So, this time, ang exponent po natin ay 3 or cube. So, ibig sabihin, ang base ay i-multiply natin ng 3 beses sa kanyang sarili. So, ano nga ba ang 3 cube? Okay. So, ang 3 cube ko ay 27. Kasi, 3 times 3 ay 9. Times 3 ulit, so 27. Okay. How about 5 cube? So, ang ibig sabihin naman nito ay i-multiply ng 3 beses ang 5 sa kanyang sarili. So, 5 times 5 times 5 ulit. So, the product is 125. Okay. Number 3. 8 cube. We're going to multiply 8 3 times by itself. So, 8 times 8 times 8 ulit. So, that is 512. Okay, number 4. So, we have 6 cube. So, meaning, we're going to multiply 6 3 times by itself. So, that will be 6 times 6 times 6. So, the product is 216. Okay, number 5. Given natin ay 9 cube. Ano ba ang 9 cube? So, ang 9 ay multiply ng 3 beses sa kanyang sarili. Or 9 times 9 times 9. So, yan ay 729. Okay? So, ready na ba kayo sa ating lesson? Siguro naman, na-warm up na kayo ng mabuti tungkol sa pagkuha ng values ng cube. Ang topic po natin ay factoring sum or difference of two cubes. Bakit sum or difference? Kasi, ang ating binomials ay pwedeng nakasum or naka-difference. So, magkaiba po yun.
may pattern tayong sinusunod kung paano itutunan yun ang factor ng ating cubes. So, ito po yung pattern. Kapag ang cube natin ay positive, so, ang ating trinomial, or itong nakakulay red, ang sign niya ay negative, or ang middle term. Kapag naman ang ating cube, or binomial, ay naka-negative, so kung mapapansin natin, ang middle term, yung kulay red na ito, ay positive na. Okay? Para mas maintindihan, so let's have some examples. Yan. Sisimula muna tayo sa sum of the cubes. Sa unang example natin, we're going to factor 8 cubed plus 8. So, alam naman natin na ang 8 yan ay cube. Same with 8 cubes. So, yan po ay perfect cube. So, meron pa tayong susundin na steps. So, una, we're going to factor the first term and last term. Kagaya ng ginawa natin dati sa square of binomial. So, ang first term natin ay a cube. At ang last term natin ay 8. So, kunin natin ang cube root. Tandaan, ang index po natin ay may nakasulat ng 3. Kaya ang basa na dyan ay a cube. So, the cube root of a cube is 8. And the cube root of 8 is 2. So, etong a at saka ang 2, yan po yung pinaka-importanting bagay na kailangan natin. Kasi, yan po yung gagamitin natin to find or get the factored form. So, una, we're going to rewrite a and 2 as binomial. Tandaan, kung ano po yung given sign doon sa ating equation, yun din yung gagayahin natin dito sa binomial. Since a cubed plus 8 doon, ang sign po ay plus, isusulat din natin dito as a plus 2. Gagayahin nyo lang yung a and 2, rewrite it a and 2, tapos kopyahin yung sign na plus. Okay? And then, as we write the binomials, we're going to expand it. Gagawin po natin siyang trinomial. Paano natin na-expand? So, kailangan dito pa lang sa binomial, tama na yung inyong gagawin. So, simulan natin sa first term. Gagawin nyo para ma-expand to, we're going to square the first term. So, a times a, so ito siya, a square. And then, para sa middle term, i-multiply lang natin yung dalawa. 2 times a is 2a. At reminder, kapag po ang given cube natin ay positive, ang middle term natin, kaya nilagay ko siyang red, ay para hindi kayo makalimot na siya po ay always negative. Okay? Ulitin ko, kapag ang cube natin ay positive, ang middle term doon sa expanded part ay negative. Okay. And then, ang last term po natin ay square the last term. So, 2 times 2 is 4. So, yun na po. Ulitin ko ha. Expand the binomial. So, first term, a times a squared. So, ito. Ang middle term natin, just take the product of the two. The first and last term. So, 2 times a is 2a. At ang sign niya po ay negative. Kasi, positive yung ating cube. And then, square the last term. So, 2 times 2 is 4. Okay. Another example. So, factor 27 plus r cube. So, ganun po ulit ang gagawin natin. We're going to find the cube root of the first and last term. So, ayan. Cube root ng 27 ay 3. Cube root ng r cube ay r. Then, since positive yung ating cube, susulat lang po natin si 3 and r as binomial. So, 3 ang sign plus r. Okay. At gamit si 3 plus r, we're going to expand it as trinomial. So, una, square natin ang first term. So, 3 times 3 ay 9. Product ng dalawa, 3 times r ay 3r. Since positive ang cube, ang middle term po ay negative. Then, last term, r times r is r squared. Okay, intindihan. Last example. Factor 8p cubed plus 27. So, lalagyan na po natin siya ng variable. Combine natin. So, ganun pa rin. We're going to get the cube root of the first and last term. So, 8p cube root. So, cube root ng 8 ay 2. Cube root ng p cube ay p. Cube root ng 125 is 5. So,
Gamit si 2p and 5, let us write it as binomial. Kaya po siya ay 2p plus 5 kasi positive yung ating cube. Then, gamit si 2p plus 5, expand natin as trinomial. Square muna natin si 2p. So, 2p times 2p. 2 times 2 is 4. p times p square. Then, product ng dalawa. 2 times 5 is 10p. So, negative. Then, 5 times 5, 25. Okay? Proceed na po tayo sa difference of 2 cubes. So, kanina, positive ang cube, ngayon naman ay negative. So, ganun pa rin ang proseso. Get the cube root of your first and last term. Cube root ng y cube natin ay y. Cube root ng 27 ay 3. This time, since negative po ang cube natin, mapapansin natin yung trinomials natin ay positive lahat. So, ganun pa rin. Kopyahin natin si y and 3. So, y, 3. Since negative ang ating cube, so gagayahin natin negative. Kaya ngayon po ay y minus 3 na. So, expand ulit natin. Square ang first term. Y times y, y square. Ang middle term, product lang ng dalawa. 3 times y, 3y. Then, last term, 3 times 3, 9. So, tandaan nyo lang, pag negative po ang ating cube, lahat ito ay magiging positive. Okay, next example. Factor 64x cubed minus y cubed. Same process. Get the cube root of your first and last term. So, cube root ng 64x cubed. So, 64 ay 4. Then, x cubed, x. Y cubed is y. Sulat ulit natin sa 4x and y. Tapos, negative ang ating binomial. Expand ulit natin. 4 times 4, 16. X times x, x square. Then, product ng dalawa. 4x times y is 4xy. Positive ang gitna. Then, negative y times negative y is positive y square. Then, last example. Factor 216k cubed minus 1. Get the cube root. So, 216 cube root is 6. K cubed is k. Cube root of 1 is 1. So, sulat ulit natin si 6k and 1. 6k, 1. Negative po ang sign. So, 6k minus 1. Then, expand ulit natin. So, 6k times 6k is 36k squared. Tapos, product ng dalawa. 6k times negative 1, 6k times 1 is 6k. Positive ulit ang gitna. Then, 1 times 1 or negative 1 times negative 1 is positive 1. So, ito na po yung factored form. So, hope that you understand or may natutunan kayo sa cube, factoring ng cube of binomial. So, di ba, madali lang. So, happy learning at bago niyo po tapusin ang panunood, huwag niyo kalimutan, click subscribe, hit the notification bell, and I'm very sure after this lesson, you're going to love mathematics with Ma'am Claire.